అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా. Her Excellency, the Governor of Telangana, and all the dignitaries, delegates who have come here. All of us would have heard about G20, and when we look at G20, we would have read that the head of states would have met somewhere and did some discussion, and they would have come out with some recommendations. That is what generally we were aware till now. 1999, G20 was formed. So from then to now, most of the understanding of normal citizens in a country would be that we are part of G20. But many will not even understand that G20, what does G20 do? The 20 countries, that is 19 countries and European Union together form the G20. And these G20 countries constitute 85% of the world trade, 75% of the global GDP. And these 20 countries, or group of countries, have two-thirds of the global population. If you really look at this, this organization is more powerful than G7. G7 is only the countries which developed countries, whereas G20 has much larger and wider perspective. They have formed this. And if you really look at 1999 onwards, they have been doing a lot of things which are leading for global economic development. Majority of the countries will talk about carbon emission and other things. The developed countries' carbon emission, if you look at US, it's 27%. India is 3%. So like that, if you really look at getting into the details, we will understand that India has lot of practices which can go global. And these practices will have to be enumerated. That is why we have said, whenever we do a conference, the udaharan should come. What has been our practice, best practices that should come, and a discussion should happen with that. It is not that elsewhere something good is happening, we will not accept, because that has never been our thought process. Our thought process has been knowledge can come from any place. Very clearly, the messaging is each one of us have a quality, each one of us can contribute to society for a wider good. And that is the reason how we can all of our lights can add up to create a fantastic Vasudeva Kutumbakam. Thank you. And my respects to Sri Kiranji has given a very elaborate talk on G20 and C20. Srimati Usha Iyer, Senior Vice President, and Srimati Swati Ram, and all the other dignitaries have assembled here, my press personnels, my security personnels, and one and all. We landed by 1:45, I think. Then we went to Raj Bhavan by 2:45, and then had some local work. That was only extra work. Exclusively for this program I came because I felt this is a very important program. As Kiranji said, we are the president of the G20, and whenever freedom fighters fought for this country, they believed that India, most of the people say Asia will give solution to the rest of the world, but now India will give solution to the rest of the world. And in a blessing in disguise, this was proved during the pandemic. And as he said, we will give solution to the economic problems, the environmental problems, but particularly the medicinal problems. And it was proved, it was not mere words, it was proved that India became the pharma capital, the vaccine capital, and the strategy capital for the pandemic. So you judge a person or a country or a leader, how you acts during the critical times. We can move forward when everything is very favorable, but when we want to face the challenges, particularly when the whole world was under lockdown, as a doctor I laud our honorable Prime Minister because the Lancet, the medical journal,
of doctors says that because of the preventive measures and because of the concrete steps taken by the strong leadership, India could save 45 lakh people from death. So we have already proved we could be a leader for the country, for the world, to identify the vaccine, to formulate it. And we had technology also, because through portal we were able to tell from this minute how many vaccines were taken by which state, which district, which sarpanch is able to take the vaccine. So the technology was also correlated, so nothing got wasted. So this C20 is going to move forward to make the civil society service is going to benefit the people, and we want a developed nation, because gone the days uneducated population, unhealthy population, unemployment. Now we are moving forward. So make in India, Startup India. When our Honorable Prime Minister had a video interaction with us on G20, he told, encourage the entrepreneurs, lady entrepreneurs. నమస్తే. ఈరోజు మేము C20 సమాజశాల ఈ పేరు నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ పెట్టాము. G20 ప్రెసిడెన్సీ ఇప్పుడు భారత్ తోటి ఉంది కాబట్టి సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే NGO అని మేమేం యూజువల్గా పిలుస్తాము. దాని గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మేము చాలా టౌన్ సిటీస్లో మొదలు పెడుతున్నాము. సేవా ఇంటర్నేషనల్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ C20 ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ ఉంది. సేవ, సెన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఫిలంథ్రఫీ అండ్ వాలంటీరిజం. దీన్ని ఎలా సొసైటీలో ప్రమోట్ చేయాలా, పాలసీస్ ఎలా ఉంటే ఈ పని మేము ఇంకా బాగా చేయొచ్చు, భారతలో బాగా మార్పు వచ్చి మేము విశ్వగురు అవ్వచ్చు, ఈ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాము. ఈరోజు ఇక్కడ మన డాక్టర్ శ్రీమతి తమిళిసాయి సౌందరరాజన్జీ, ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఉన్నారు. C20 షెర్పా DM కిరణ్ వాళ్ళు కూడా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు. స్వామి బోధమయానందజీ రామకృష్ణ మఠ అధ్యక్ష వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. నర్చరింగ్ సేవా భావ, అందరికీ ఫౌండేషన్ సేవ ఉండాలి. ఫిలంథ్రఫీ అంటే మేము ఏమారా ఇవ్వచ్చు, ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ డొనేషన్, దాన్ని మేము భారతంలో దానం అంటాము. ఇది ఎలా ఇవ్వాలా, మేము హ్యూమిలిటీ తోటి ఇవ్వాలా, ఒక సేవా భావ నుంచి ఇవ్వాలా. అలాగే వాలంటీరిజం, జస్ట్ మేము ఏమారా టైం డొనేట్ చేస్తున్నాము, సమయం దానం చేస్తున్నామంటే అది కూడా ఎలా ఇవ్వాలా. దీస్ ఎథోస్ ఆఫ్ ఇండియా, దీన్ని మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి ప్రమోట్ చేస్తున్నాము. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ ఇన్ వేరియస్ అదర్ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్. నెక్స్ట్ వైజాగ్లో ఉంది, బెంగళూరులో June 1, 2 ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. ఆల్రెడీ నార్త్ ఈస్ట్లో, రాంచీలో, చండీగఢ్లో, రాజస్థాన్ బార్మర్లో, కేరళ, కోచిలో, కోయంబత్తూర్, ఇవన్నీ సిటీస్లో కూడా మేము ఇదే ప్రోగ్రామ్ పెట్టినాము. ఒక యునైటెడ్ ప్లాట్ఫామ్, కలెక్టివ్ వాయిసెస్ కోసం CSOస్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరుకుతాయని మన విశ్వాసం, మన ఆశయం కూడా. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ జాయిన్ అస్, టుగెదర్ వీ సర్వ్ బెటర్. వందే మాతరం. నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ సుమలతిని, బై ప్రొఫెషన్ డెంటిస్ట్ అండి. ఈరోజు మనం చూసాము, రెండు వ్యవస్థలు కలిపి మనం కార్యక్రమాన్ని చేసాము. సేవా ఇంటర్నేషనల్ సేవా భారతి తెలంగాణ ప్రాంతానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా నేను బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నానండి. మనం చూసాము, ఇప్పుడు మనం ఈరోజు తమిళిసై గారు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని వారు దగ్గరుండి జరిగేలా చేశారంటే దాని ప్రభావం ఏంటి, ప్రాముఖ్యత ఏంటని మనం తెలుసుకోవచ్చు. మన నేషనల్ లెవెల్లో ఎలాగ C20 జరుగుతోందో అదే G20 జరుగుతోందో C20కి అదే ప్రాధాన్యత ఉందని మనందరూ గుర్తించగలగాలి. ఎందుకంటే ఒక్క నాయకులే కాదు, మన ప్రజలలోంచి కూడా ప్రత్యేకంగా అందరి దగ్గర నుంచి కూడాను మన ఆలోచనలు, సూచనలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళే ఆలోచనలో ప్రపంచం నడుస్తోంది కనుక దీని ప్రత్యేకతను మనందరూ గమనించి రాబోయే అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడాను అందరూ ఇంకా అత్యంత సంఖ్యలో పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా మనం చూడాలండి. ఎందుకంటే చాలా తక్కువగా దొరికే అవకాశం మనకి. మనం లీడర్స్ వెళ్ళడము, ఇంటర్నేషనల్గా లీడర్స్ అందరూ కూర్చుంటారు, డిస్కస్ చేస్తారు, ఫార్ములేషన్స్ చేస్తుంటారు, ప్రజల్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ ఏమి జరుగుతుంది అనేది సామాన్య ప్రజలకి మనకు అంతు చిక్కని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దొరికిన గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి వాయిస్ కూడాను, మనం ఇక్కడ మోటోనే చూసాం, యు ఆర్ ద లైట్. ప్రతి ఒక్కరి సలహాను ఇందులో స్వీకరించబడుతుంది. దీన్నంతా కూడా తీసుకెళ్ళి మనం G20 ఇంటర్నేషనల్ లీడర్స్ ముందు మనం ప్రజెంట్ చేసే అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది. కనుక ఇది మనకు అందరికీ దొరికిన ప్రత్యేకమైన అవకాశం. మనకి ఎన్నో కార్యక్రమాలు C20 కింద మనకు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సేవా భారతికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఒక అత్యంత
గౌరవప్రదంగా మేము భావిస్తున్నాము. సేవా భారతి ద్వారా చాలా కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా మీరు చూసే ఉంటారు. ప్రత్యేకించి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద కూడాను మన బస్తీలలో ఉన్న పిల్లల్ని మనము ఎడ్యుకేట్ చేయడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఎంపవర్మెంట్ చేయడం దగ్గర నుంచి చాలా కార్యక్రమాలు 365 రోజులు కూడాను సేవా భారతి చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని దయచేసి ప్రజలకు ఇంకొంత ముందుగా తీసుకెళ్లాలని, అందరికీ దగ్గర చేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు.